Okay, so in that last class I will explain already retouch tools, how to work out spot healing brush, remove tool, all these in yesterday's class is completed. సో నిన్న క్లాస్లో మనం రీటచ్ టూల్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ హియర్ బ్రష్ టూల్. Okay, so brush tool in the other sense, it will show like a one circular shape. Uh, that shape is indicating for brush size. ఓకే, మనకి ఫోటోషాప్లో బ్రష్ టూల్ అనేది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఒక సర్క్యులర్ షేప్లో కనబడుతుంది. ఫర్ సపోజ్ నేను కీబోర్డ్ అనేది క్యాప్ లాక్ ఆన్ అయి ఉంటే, ఇన్ కేస్ బై డిఫాల్ట్ క్యాప్ లాక్ విల్ బి ఆన్, సో దట్ బ్రష్ సైజ్ విల్ నాట్ షోస్. ఒకవేళ మనం క్యాప్ లాక్ ఆపేస్తే అప్పుడు నాకు బ్రష్ తాలూకా సైజ్ మనకి కనబడుతుంది. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ బ్రష్ టూల్ హ్యావింగ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రష్ టూల్స్ ఈజ్ దే. సో వన్ ఈజ్ సాఫ్ట్ బ్రష్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ద hard brush. So soft brush is nothing but like this, and when I select hard brush, it will show like this. It's depend on the designing, we can use this one. Okay, so for example, I want to fill black color. In Photoshop, just you have to press D for Photoshop color. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ అనేది వస్తుంది, ఇక్కడ వైట్ కలర్ అనేది వస్తుంది. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టు ఫిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ foreground and this is background color. I want to fill foreground color by using Alt backspace. Alt backspace. For suppose when I select elliptical shape, I will create some elliptical circular shape, and now I want to create a new layer. Control Shift and ఒక న్యూ లేయర్ని మనం క్రియేట్ చేసుకొని నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్ ఫర్ ఫిల్లింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. జస్ట్ deselect the selected part, control D for deselection. After that, just you have to choose brush tool and make it as soft brush, then X, that means shifted foreground to background color, and select just click here like this. It will come some glowing, and for suppose I will select just like it will create some objects, okay, by using of brush tool యూజ్ చేసి మనకి కావాల్సిన షేప్స్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మూన్ లాగా క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను, సో ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫర్ సపోజ్
I want to create some icon type. Okay, for suppose I will select one elliptical shape here, create a new layer. Now I can choose some color here, dark color, alt backspace for foreground color, and for suppose uh, I want to select some light color and choose brush tool. It will show like some gradient effect. Again select transform selection, alt drag, enter, delete. Now I can create new layer and I want to fill some foreground color, and now I want to select dark color. uh, I want to take some edges of this part. Okay, now deselect the deselected part, and now I want to control T and I can rotate like this shape. Again control click, select transform selection, alt drag, enter and delete. Now I want to create a new layer. I want to fill some dark color. Now I want to choose some light color here, and now I want to create a new layer, and again just click here. Now I want to create a small one. I want to put here. Deselect for control D. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు చూడగానే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఐకాన్ టైప్ లాగా, అంటే డిపెండ్ ఆన్ యువర్ క్రియేటివిటీ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్ ఆర్ ఎనీ షేప్స్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ a possibility for డిజైనింగ్ పర్పస్ ఓన్లీ. సో మనకి ఫోటోషాప్లో బ్రష్ టూల్ అనేది డిజైనింగ్ పర్పస్కి ఎక్కువగా వాడతారు. పెయింటింగ్ లాగా సమ్ క్రియేటింగ్ డిఫరెంట్ క్రియేషన్స్కి మనం చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ ద వన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఫర్ సపోజ్ here I want to enable a ruler bar, control R,
just drag here. Okay, now this is the tool for pen tool for making shapes. So now I want to create a leaf, so that's why I take it this shape, select here, and now I want to take convert point tool. So I will make it as rounding shapes like this. Control enter for selection part, create new layer, control shift N. I want to fill background color, control backspace. Now I want to require the color for yellow, so I need yellow color, so I select yellow color and brush tool. Okay, so I sprayed the color, నేను కలర్ని స్ప్రే చేసుకున్నాను బోర్డర్స్లో, and here I want to require color here. చూసారా, just I will drag borders only. Now I will select black color, okay. So control D for deselection, go to view menu, select guides, clear guides. Now one part is finished, so creating another part for duplicate layer, control J and control T for free transformation. This is pivot point, drag here and right click the mouse, select flip vertical, press enter key. Now you select both layers by using shift key. రెండు లేయర్స్ని కూడా షిఫ్ట్ కీతో సెలెక్షన్ చేయండి. Now you have to combine the layers, control E. రెండు లేయర్స్ని కంబైన్డ్ చేయడానికి కంట్రోల్ E అనేది మనం ఇక్కడ వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ okay, select both layers, control E and apply for free transformation, control T and just drag here, alt drag, enter. Again you press control T and select the center pivot point to here and I will create the angle for suppose 20 degrees.
enter, enter. Repeat the transformation, control plus shift plus alt plus T for repeating the shape. See ఎంత చక్కగా మనకి డిజైనింగ్ అనేది క్రియేట్ అయింది. సో కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఏ ఫర్ సెలెక్ట్ ఆల్ లేయర్స్ అండ్ కంట్రోల్ టీ ఫర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ జస్ట్ ఆల్ట్ డ్రాగ్ చేస్తే నాకు ఇలా వస్తుంది. దీన్ని నేను ఐ విల్ కంబైన్ ఆల్ లేయర్స్, కంట్రోల్ ఈ ఫర్ కంబైన్ ద ఆల్ లేయర్స్, control J for duplicate copy, control T for free transformation, and now I want to change my angle into 10 degrees, and now I want to reduce the size, alt drag for like this. See how it is showing, very nice. That means మనం ఏదైనా ఒక డిజైన్ చేయాలంటే దట్ డిజైనింగ్ అనేది మనకి ఎలా చేయాలి, సో ఎలా చేస్తే దాని అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అవుతుంది. సో అందుకని ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం విల్ డిజైన్ ద ఆబ్జెక్ట్ లైక్ దిస్. ఎందుకంటే మనం మెయిన్ ఒక బేసిక్ షేప్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయడం మనకు వస్తే, సో రిమైనింగ్ థింగ్ అంతా కూడా ఆటోమేటిక్గా అది మనకి వస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే బ్రష్తో డిజైన్ చేయడం మనకి రావాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద